Hi students, it's Kailash. Lesson number 9, Atomic and Nuclear Physics of 12th standard. In the lesson, Atomic Physics section, Alpha Particle Scattering Experiment. And the experiment, you will have an excellent topic, distance of closest approach. So, that's in the video session. So, we are going to derive an expression for distance of closest approach. Now, before going into this topic, என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அத்தனை பேத்துக்கும் நன்றி. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்க சப்போர்ட் எனக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. இப்போ அந்த டாபிக் உள்ள போலாங்களா? So derive an expression for distance of closest approach. It's an important 3-mark question. கண்டிப்பா உங்களுக்கு பப்ளிக்ல கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஓகே, ரைட். இப்போ இந்த ஆல்பா பார்ட்டிகல் ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல we saw majority of alpha particles passed through the gold foil without any deviation. இங்க நீங்க பார்க்கிறது வந்து அந்த டார்கெட் ஆட்டம், அதாவது அந்த கோல்டு ஃபாயிலோட ஒரு ஆட்டம். So majority of alpha particles passed through without any deviation. Few alpha particles of course they got deviated. அதுல சிலது பாத்தீங்கன்னா small angles-க்கு deviate ஆச்சு, சிலது more than 90 degree deviate ஆச்சு, and very few alpha particles got back scattered. They got deflected by 180 degree. இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் டெரைவ் பண்றதுக்கு, இந்த இதோட ஃபார்முலாவை டெரைவ் பண்றதுக்கு ஃபோக்கஸ் ஆன் தட் ஆல்பா பார்ட்டிகல் விச் ஹஸ் காட் பேக் ஸ்கேட்டர்ட். மற்றதெல்லாம் நீங்க பார்க்க வேண்டியதே கிடையாது. 180 டிகிரியில டிஃப்ளெக்ட் ஆகிறாரு பார்த்தீங்களா, அந்த ஆல்பா பார்ட்டிகலை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். அவரை வச்சுதான் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச்சோட ஃபார்முலாவை டெரைவ் பண்ண போறோம். ஓகே, ரைட். ஸோ வாட் வி ஹேவ் ஹியர் இன் த டயக்ராம் இஸ் an alpha particle whose charge is 2e. You know, alpha particle charge is 2e because alpha particle contains 2 protons and 2 neutrons. So charge of an alpha particle is 2e. And nucleus oda charge எப்போமே z into e அப்படி நம்ம indicate பண்ணணும், where z is proton number and e is charge carried by an electron. If the proton number is 10, then the charge carried by the nucleus will be 10e. ஒரு நியூக்ளியஸ்க்குள்ள 10 புரோட்டான் இருந்ததுன்னா அதோட சார்ஜ் என்னவா இருக்கும்? 10 times the charge of a proton. So 10e. அதுல 10 is proton number which we technically call it as atomic number. So Z. Okay. So nucleus ஓட charge எப்போமே ZE அப்படின்னு நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். Okay. So what is distance of closest approach? முதல்ல அதோட டெஃபினிஷன் பார்ப்போம். The minimum distance between the center of the target nucleus, here it was gold nucleus, and the point where the alpha particle retraces its path, that is bounces back by 180 degree, is called distance of closest approach, which is otherwise called contact distance. So alpha particle எந்த பாயிண்ட்ல அதோட பாதையை ரீட்ரேஸ் பண்ணுதோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் கோல்டு நியூக்ளியஸோட சென்டருக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் we are going to call it as distance of closest approach or contact distance. See, this is the point P where the alpha particle is retracing its path. அப்ப இந்த பாயிண்ட் P-க்கும் நியூக்ளியஸோட சென்டருக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய இந்த ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான், the minimum distance தான் I am going to call it as distance of closest approach. Distance of closest approach is denoted by the symbol R, subscriptல O போட்டுக்கணும், R not அப்படின்னு படிச்சுக்கலாங்க, இல்லைன்னா RO அப்படின்னு நம்ம படிக்கலாம். ஓகே, ரைட். இப்போ இந்த R not கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலாவை டெரைவ் பண்ணணும். அடுத்த ஸ்லைட்ல இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் R நாட்டை டெரைவ் பண்றதுக்கு ஒரு ஹிண்ட் நம்ம டெவலப் பண்ணுவோம். புள்ளி வச்சாதான் கோலம் போட முடியும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு ஹிண்ட் டெவலப் பண்ணிட்டு அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம டெரிவேஷன் நம்ம பண்ணுவோம். ஓகே, நவ் your alpha particle is at A. I am going to consider 3 different positions of alpha particles as it approaches the gold nucleus. ஒன்னு alpha particle position A ல இருக்காரு, alpha particle அடுத்தது position B ல closer to the nucleus, and alpha particle is at the point P where it is about to retrace its path. So point P ல alpha particle is closest to the nucleus. Okay, right. இப்ப let VO be the velocity with which the alpha particle is emitted from the source. Assume பண்ணிக்கலாம் alpha particle ஓட source வந்து இந்த position A கிட்ட இருக்கிறதா வெச்சுக்குவோம்.
polonium sample. Source emit பண்ற instantல alpha particle ஓட velocity VO அப்படின்னு assume பண்ணிக்கலாம். So at the point A, the velocity of the alpha particle is VO. It is far away from the nucleus. அப்ப நியூக்ளியஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இந்த ஆல்பா பார்ட்டிகல் மேல இருக்காது, because it's far away from the nucleus. So at the point A, the alpha particle is not affected by the target nucleus, the gold foil nucleus. நியூக்ளியஸுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ், ஆல்பா பார்ட்டிகளுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ். நியூக்ளியஸ் ஆல்பா பார்ட்டிகல் என்ன பண்ணும்? ரிப்பல் பண்ணும். ஆனா பாயிண்ட் ஏல ஆல்பா பார்ட்டிகல் இருக்கும் பொழுது நியூக்ளியஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அவர் ஃபீல் பண்ண மாட்டார், ஏன்னா அவர் லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கார். சோர்ஸ் இஸ் கெப்ட் ஃபார் அவே ஃப்ரம் த கோல்டு ஃபாயில். ரைட். இப்ப at the point A, the initial velocity of alpha particle is VO. Therefore, இப்ப நம்ம hint develop பண்ண போறோம். Distance of closest approach formula derive பண்றதுக்கு இங்க ஒரு hint நம்ம பார்க்க போறோம். Okay, right. Now, before going into hint, I will tell you one important thing. If as the alpha particle emitted from the source approaches the gold nucleus, it starts influencing, it starts feeling the influence offered by the nucleus. So alpha particle nucleus நெருங்க நியூக்ளியஸ் கொடுக்கிற அந்த ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸ் அவர் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிப்பார். ஆல்பா பார்ட்டிகல் அப்ப நியூக்ளியஸ் நெருங்க அவரோட வெலாசிட்டி என்ன ஆகுங்க? கம்மியாகும். ஏன்னா நியூக்ளியஸ் அவரை ரிப்பல் பண்றாரு. So as the alpha particle goes closer and closer to the nucleus, its initial velocity VO will keep on decreasing. And as it goes still closer and closer, the velocity will still keep on decreasing. Velocity கம்மியாயிட்டே வரும். And at the point where it is about to retrace its path, so in the pointல, இந்த பாயிண்ட் P ல அவர் என்ன பண்ண போறாருங்க? அங்கிருந்து அவரோட பாதையை வந்து ரீட்ரேஸ் பண்ண போறாரு. அப்போ அவர் அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல ஒரு fraction of செகண்டுக்கு ரெஸ்ட்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் he should retrace its path. So as the alpha particle is emitted from the source, its velocity is VO. As it approaches the nucleus, it gets retarded. This is because of repulsion force offered by the nucleus. And at the point P, where the distance is equal to distance of closest approach, it will stop for a moment and then it will retrace its path. It will change the direction of its motion. Is it clear? Right. அப்ப alpha particle-க்கு initially to begin with என்ன எனர்ஜி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா kinetic energy இருக்கும், because it possesses velocity. You know, kinetic energy is given by the formula half mv square. அப்ப initially to begin with, at the point A, alpha particle will possess kinetic energy. Now, since it is not feeling any influence offered by the nucleus, it will not possess electrostatic potential energy. System of point charges க்கு electrostatic potential energy இருக்கும்னு சொல்லி நம்ம electrostaticsல படிச்சிருப்போம். Okay, so the electrostatic potential energy at the point A will be zero, because the nucleus has no influence on alpha particle when it is at A. If as the alpha particle approaches the nucleus, it starts feeling the influence offered by the nucleus. அப்போ அவரோட வெலாசிட்டி பாயிண்ட் B ல என்ன இருக்கும்? ஏல இருந்ததை விட கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். வெலாசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆல்பா பார்ட்டிகளோட கைனடிக் எனர்ஜி என்ன ஆகுங்க? டிக்ரீஸ் ஆகும், பிகாஸ் half mv square. வெலாசிட்டி கம்மியாச்சுன்னா கைனடிக் எனர்ஜி கம்மியாகும், பிகாஸ் கைனடிக் எனர்ஜி அண்ட் வெலாசிட்டி ஆர் ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஈச் அதர். Okay, right. So at the point B, the alpha particle would have lost some kinetic energy. Point B ல அவர் நியூக்ளியஸோட அந்த ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸை வந்து ஃபீல் பண்ணுவார். அப்படின்னா it would have acquired electrostatic potential energy. Law of conservation of energy என்ன சொல்லுதுங்க? Energy can neither be created nor be destroyed. One form of energy will reappear in another form. If a particular energy is lost, it will reappear in another form. அப்போ பாயிண்ட் A ல the particle had completely kinetic energy and no potential energy. ஆனா பாயிண்ட் B ல kinetic energy கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு, ஏன்னா velocity கம்மியா இருக்கு. அப்ப அந்த லாஸ் ஆஃப் கைனடிக் எனர்ஜி என்னவா ரீஅப்பியர் ஆகும் கேட்டீங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா ரீஅப்பியர் ஆகும். அப்ப as alpha particle travels towards the nucleus, it keeps losing its kinetic energy. The electrostatic potential energy will keep on increasing. So இந்த பாயிண்ட் மைண்ட்ல வச்சுட்டு இப்ப நம்ம அந்த ஹிண்ட் பார்ப்போம். At A, let us assume at A, the alpha particle has a kinetic energy of 500 joule. சும்மா இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். And potential energy at the point A is zero, because there is no influence felt by the alpha particle when it is at A. எதோட influence? Nucleus ஓட influence.
So இப்போ alpha particle total energy நம்ம calculate பண்ணுவோம். Total energy is calculated by adding up the two energies what the alpha particle possesses at the point A. So the total energy ET, E subla T போட்டுக்குங்க, is equal to kinetic energy plus potential energy 500 joule. Law of conservation of energy என்ன சொல்லுதுங்க? Total energy should always be conserved constant. அப்ப இந்த பொசிஷன் A, பொசிஷன் B and பொசிஷன் P, இந்த மூணு பொசிஷன்ல கைனடிக் எனர்ஜி வேரி ஆகலாம், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வேரி ஆகலாம். ஆனா டோட்டல் எனர்ஜி என்ன ஆகக்கூடாதுங்க? சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கான்ஸ்டன்டா இருந்தாதான் we can say energy, I'm sorry, total energy கான்ஸ்டன்டா இருந்தாதான் we can say the energy is neither created nor destroyed. Okay, right. Now at the point B, the kinetic energy would have reduced because the alpha particle has got retarded. Its velocity has got reduced. This is because of repulsion force offered by the nucleus. Right. Kinetic energy எவ்வளவு கம்மி ஆயிருக்கு? 500ல இருந்து 300 உங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. So what is the loss of kinetic energy? 200 joule. இந்த லாஸ் ஆகிற 200 joule of kinetic energy நமக்கு திரும்பி கிடைக்கும். பட் எந்த ஃபார்ம்ல திரும்பி கிடைக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா திரும்பி கிடைக்கும். So the total energy at the point B of the alpha particle is still works out to 500 joule. பாத்தீங்களா? அப்ப total energy of the alpha particle constant இருக்கறனால I can say energy is neither created nor destroyed. It is the kinetic energy that is getting converted to equivalent amount of potential energy. Right. And at the point P, where the distance is equal to distance of closest approach, in the point alpha particle stops for a moment. That is, its velocity over here will be 0. Okay, அப்ப கைனடிக் எனர்ஜி எனக்கு என்னவா இருக்கும்? 0 half into m into v square. வெலாசிட்டிக்கு அங்க 0 போட்டீங்கன்னா I will be getting kinetic energy as 0. அப்போ if I compare the kinetic energy of alpha particle at A, that is the initial kinetic energy, and the position P, kinetic energy எவ்வளவு ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு? Kinetic energy has got reduced from 500 joule to 0 joule. So what is the loss of kinetic energy? 500 joule. இந்த loss of 500 joule of kinetic energy நமக்கு திரும்பி கிடைக்கும். பட் எந்த ஃபார்ம்ல கிடைக்கும்? எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா கிடைக்கும். Thus the total energy works out to 500 joule. அப்ப by law of conservation of energy, if you just check the initial kinetic energy of the alpha particle and the final electrostatic potential energy at the point P, where the distance is equal to distance of closest approach, இது ரெண்டுமே எப்படி இருக்குங்க? ஈக்குவலா இருக்கா? அப்போ சோர்ஸ் ஆல்பா பார்ட்டிகல் எமிட் பண்ணும்போது அவன் எவ்வளவு கைனடிக் எனர்ஜியை பொசஸ் பண்றானோ அது அப்படியே உங்களுக்கு என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிடும்? அந்த பாயிண்ட் பி, எந்த பாயிண்ட்ல ஆல்பா பார்ட்டிகல் அதோட பாத்தை ரீட்ரேஸ் பண்ணுதோ, எந்த பாயிண்ட்ல ஆல்பா பார்ட்டிகல் இருக்கும் பொழுது the distance of the alpha particle from the nucleus r0க்கு ஈக்குவலா இருக்கோ, அந்த பாயிண்ட்ல அந்த கைனடிக் எனர்ஜி, இனிஷியலா பொசஸ் பண்ண கைனடிக் எனர்ஜி கம்ப்ளீட்டா என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிடும்? எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆயிடும். So we can conclude that இப்ப நான் சொல்ல போறதா ஹிண்ட், இதை வச்சு தான் நம்ம டெவலப் பண்ண போறோம். So initial kinetic energy of the alpha particle should be equal to electrostatic potential energy at the point P, where the distance of alpha particle is closest to the nucleus. That is, the distance is equal to distance of closest approach or not. So இந்த ஹிண்ட்டை வச்சுட்டு தான் நம்ம டெரிவேஷன் பண்ண போறோம். So initial kinetic energy is equal to potential energy at P. So derive பண்ணலாங்களா இப்ப? I hope you would have understood the concept. Okay, right. Now, so initial kinetic energy of alpha particle is equal to electrostatic potential energy. So again, let VO be the initial velocity of the alpha particle and let m be the mass of the alpha particle. Therefore, the initial kinetic energy is given by half m VO square. This should be equal to electrostatic potential energy. Here we have system of 2 point charges. One is alpha particle and the other one is nucleus. System of two charged particles oda potential energy epsilon is given by the formula 1 by 4 pi epsilon naught into q1 q2 by r. இந்த ஃபார்முலாவை எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம். System of 2 point charges, system of 3 point charges, potential energies of system of 2 point charges and system of 3 point charges ன்னு படிச்சிருக்கோம். ஓகே, ரைட். இப்போ ஆல்பா பார்ட்டிகல் பாயிண்ட் P ல இருக்கும் பொழுது அவரோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளவு அப்படிங்கறத இங்க நான் எழுதணும். இந்த இடத்துல நான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். ஓகே, இங்க வரணும். அதுக்கு இந்த ஃபார்முலாவை நான் யூஸ் பண்ண போறேன். when the alpha particle is at the point P, ஓகே, ஃபார்முலா பாருங்க, 1 by 4 pi epsilon naught. அது அப்படியே நம்ம இங்க எழுதிக்குவோம். Q1க்கு பதிலா நியூக்ளியஸோட சார்ஜ் இங்க இருக்கு.
So Q1 ZE அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம். அப்ப Q1 க்கு பதிலா let me substitute Z into E. And Q2 க்கு பதிலா alpha particle charge இருக்கு. So 2E. And R is the distance between the two charged particles. Here the distance between the two charged particles is equal to R naught. So thus Q1 க்கு பதிலா ZE, Q2 க்கு பதிலா ZE, R க்கு பதிலா R naught substitute பண்ணா I will end up with the electrostatic potential energy of the alpha particle at the point P is 1 by 4 pi epsilon naught ZE into 2E divided by R naught. இப்போ இது ரெண்டையும் நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், 2 அப்படியே வெச்சுக்கலாம், Z அப்படியே வெச்சுக்கலாம். E into E will give me E square. So அடுத்த ஸ்டெப்ல this particular term becomes, this expression becomes 1 by 4 pi epsilon naught into 2Z E square divided by R naught. அடுத்த ஸ்லைட்ல அது பார்ப்போம். So half MBO square is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2Z E square divided by R naught. Our aim is to find an expression for R naught. அப்ப R naught left hand side கொண்டு போங்க, half MB square இங்க கொண்டு வந்துடுங்க. So rearrange பண்ணோம்னா I will get R naught equals, so 1 by 4 pi epsilon naught into 2Z E square divided by half MB square. Now what is half MBO square? What is half MBO square? Initial kinetic energy of the alpha particle. ஓகேங்களா, மறந்துட வேண்டாம். இப்போ இந்த 1/2ல இந்த 2 நமக்கு நியூமரேட்டருக்கு போச்சுன்னா it will become 1 by 4 pi epsilon naught into 4Z E square divided by MBO square. இந்த 4 இந்த 4ஐயும் 1 by 4 pi epsilon naughtல 4ஐயும் கேன்சல் பண்ணிடாதீங்க, அது அப்படியே வெச்சுக்கோ. ஏன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணும்போது 1 by 4 pi epsilon naughtக்கு பதிலா I can substitute 9 into 10 to the power 9. ஸோ ஃபார்முலால 1 by 4 pi epsilon naught வந்து அவரை நீங்க டிஸ்டர்பே பண்ணிடாதீங்க, அப்படியே விட்டுடுங்க அவரை. ஸோ 4Z E square divided by MBO square. ஸோ அப்ப இந்த ஃபார்முலாவை இந்த மாதிரி நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஆர் இதே ஃபார்முலாவை இப்படியும் நம்ம எழுதலாம். So 1 by 4 pi epsilon naught, numeratorல 2Z E square and half MBO square is nothing but initial kinetic energy of the alpha particle. So E sub k. அப்ப half MBO square க்கு பதிலா என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம்? E sub k சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ so இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷனும் பாத்தீங்கன்னா they are the expression for distance of closest approach R naught or contact distance. So that's all about distance of closest approach. I hope you would have understood the topic. So thank you. Meet you in the next video session. Until then, bye.